مرحبا سلافي مسيح حسكرني بافو نعمتي مسيح وهفالبوني رحي بيروز بواقي ربي هرو ديسا ازلفرم ببري كيثرا ما خواست سلافكي ودن وشوري خدي بهفرا بخوينن كرمك كيث. Greetings, brothers and sisters. سلاف خوش كبرا. It's good to be speaking to you again. اسبر كيف خاشم از ديسا بردان كبهرو. We hope that you are standing in faith. من ميدكان هيفي ماكوين دا إيمان خدا دسكنن. We heard that Turkey is creating disturbance. ما بيستيش كي تركيا تشكي وضع جوار راحت ناكري. And we've been praying for you. جوار نميدكن. And we hope that what we're going to talk about today might help you and encourage you. نميدكن تشتكو هرو كبار مشاركة بكن وتشجيع بك وقوين بك. So we're going to get right to it. كي داس بكن. You know that we've been talking out of Revelation 5. ونا زانن بفترك رؤيا يوحنا اصحاح 5 دندكن. And we've been in verse 9 and 10. آيات نهاو هذا. And we're going to read those real quick just to set the stage. كأنه بنا عجلة بخينن معناه شغله يعني مسرحية خو حاضر بكن. And they sung a new song saying, "Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth." وانجي ترنيمك عجل قد لياقيت كتاب فاكيش بركو تا ختمة ويجي فاكرن وتجرجي كرن لأنه هو تا تحرير كرن جخديرة تا بخوين خا شحر قبيلك شحر زمانك شحر ملاتك تا شخديرة كرين باش دبيجها وباش دبيجي تا كرن باتشا وكاهن اجبركو سار عردي سروكبن بعربي وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. Amen. Amen. And what we've been focusing is on our role as kings. طبعا مسرشتنا تركيز كن صار وظيفة ما بادشاه كملوك. Or perhaps our identity. يا صار هوية ما. As kings and priests. ككاهن وكبادشاه ملك. And we've looked at the character of kingship or authority. فطبعا ما صار تشكي شخصية وصار سلطاني ملك دنكر. And the last time we spoke, we were speaking out of 2 Peter chapter 1. وجو نقلت شوني وقت ما دنكر ما بطرس مكتوبة دي وصحاحية كده دنكر. And we talked about adding faith. وقت ما قد وانا إيمانه بوريه. And to your faith adding virtue. وانا إضافة بكن إيمان خارة وانا قوته يا فضيلته وانا إضافة بكن. And we're going to continue to go into that list in the future. طبعا كي قائمة خد تمام بكن ده مستقبل ده. But today I want to look at something a little bit different. لهرو از خزم ستشتكي دم بنرم. But not entirely different. ليه يعني بشكل كي مطلق مختلف يعني على خير. The kingdom is everywhere in the Bible. نها ملكوت خدای القدر الكتاب المقدس تذكر بخوني ملكوت خدای هاي. It's something that Jesus speaks about all the time. يسوع المسيح تم سر ملكوت خدای دندکر. And I want to go to a verse in Matthew chapter 11. نعم دخوزن هارن آيات كي متى إصحاح دويكا. Verse 12, and you can turn there. وآيات 12 وندخوزن كتابي وهاي ونجي هارن وداري. Matthew chapter 11 verse 12. متى إصحاح 11 وآيات 12.
And verse 12 says, From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subject to violence, and the violent lay claim to it. دبيجي بعربي دبيجي ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يخطفونه. دبيجي بعربي وقتی یوحنا المعمدانی حیانه ملکوتی پاچایی خوده هود غصب کرن و این مکن قوی مکن بغصب ببه. So this verse is interesting. أفو آياتك مميزة. And I'm not gonna talk about it a lot quite yet because it makes more sense for it to be at the end. وبرسدونكم حتى بوشية توليه. But I'm just introducing it so you know that everything I'm going to talk about now is set on this verse. خير بورا مشاركة بكم معناه ونزون بن تشتي كنو هاسكي مشاركة بكم أساسي خوفي آياتي. I want you to pay attention to the word violent. نهو الفرد بي شوري violent يعني شوري القوي أو الغاصب. And what this word violent indicates in the scriptures. معنى شوري غاصب تشيد كتاب مقدس. Because it's not about an outward violence toward other people. لأنه معنى هنا نتغاصب ضد إنسان درفة. It's about a determination inside of yourself. ليه جرك إصرارك دهندري تدهبه. Which is connected to 2 Peter chapter 2, or excuse me, chapter 1. متصلة بآيات بطرس إصحاحية. And the act of adding things to your life. وقتی تارد بيت که تشتو إضافة بك حياتي خورا. So let's go to 1 Peter chapter 2. نعم كي هارن بطرس إصحاحية وآيات مكتوبة يكيش بطرس إصحاحي دديه. 1 Peter chapter 2 verse 9. بطرس الأولى أو إصحاح دديه وآيات إنها. Peter is quoting out of the Old Testament here. بطرس في داري كتاب عهد بري كيفن بيمان كيفن تكرار دكي. It says, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Hallelujah. ده بيجيتش لون عرقك مختارا ون كاهن ملوكنا ون ملاتك مقدسنا ون ملاتكن خلقن ون ملكي خدينا جبركو ون امتيازي خدي باشبوني خدي اعلان بكن ون ذاتن خدي بان واكر جيتش شفرشيه ون هاتن روناهيه وي اي تشالنج اي خوش باش بعربي تبيجيتش نها وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الله الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. Go on. So it's speaking here very similar language as Revelation 5. فداري لغة زمان جنده وك رؤية يوحنا إصحاح بينجي. When we talk about royal and priesthood in the same sentence, وقت يمتمي سار ملوكي وكهني بهفر بآيات بجملة ياكيد عندكن. then Peter and John are looking at the same reality. نها بطرس و يوحنا صار واقعكي متماثل دانكن نفس واقعي دانكن. The fact that they're also quoting out of the Old Testament is communicating that God's idea of people has always been royal priesthood. يعني هذا طبعا جهد برداد تميد بيجنش فكري خدتشي انه جركت كاهن ملوكي به. And this is important for us to make a distinguish, like a boundary inside of our own heart.
اوكي هاو بالمهمة ام دهندري دلي خاضة حدودك يتشيكن. And I'm really asking all of you to distinguish inside of yourself از دخوزم اجيو برسكه وين دهندري خاضة that this description is describing you. يعني في وصفه هذا وصف دكي دهندري وادا وجرك في تشتي وين تمييز بكن. The Torah of the Old Testament was given to Israel توراة وعهد قديم خدي دا إسرائيل to shape Israel into a holy nation. معناه إسرائيل بيت شبه ببي ملتك قديس يا مقدس. And that holy nation would be a priesthood. وفي طبعا في ملتي مقدس ببن كاهن. And a simple way to understand holiness is set apart. نها شوري مقدس ونزانن بطريقة بسيط يعني تا هاتي ايركرن يا pardon يعني هاتي جيكرن هاتي يعني خدي تفاقتون دي. So this entire nation of priests was going to be set apart in the earth to represent Yahweh. امين. فنها خدي في ملتو وان كر كهنوت ملوكي وهاونا خدي خورو كر ياليكي دينا ياليكي جا يهوه خداي إبراهيم. And one thing that you have to understand is that the Torah demanded that you change your behavior. نها طبعا تشتغلك عم فهم بكن تورا طلب كر انه وقتك وين شو رح خد خوين جرك سلوكي واجي ورا جوراندن. The laws of Moses aren't there to demand something from us. نها طبعا شريعتي موسى نال ورا معناه تشتكي جما طلب بك. They're there to declare your behavior in the kingdom of God. What you're supposed to look like is here written in the commandments. هاونا الكتاب المقدس ده حنا جبركو تسلوكي خد ملكوته وبادشاهية خدا دات الزانبه يعني سلوكي تا اسلوبه تا ملكوت دات جرك تشاوبه وقت وصايا العشر بنره جرك ورجيبه. Maybe that might sound confusing. And I don't mean to confuse. I just want to make sure you understand that the purpose of the law was to create a behavior of people that would set them apart. And to be sure, there's 5 commandments about how to walk with God and 5 commandments about how to walk with people. طبعا نهو معناه ونزانب بالتأكيد بكن بينج أمر خدا هنا جبركو تزانب تتشاوب خدا رو بمشي وبينج أوامر خدا هنا تزانب تشوب خلقي رو بمشي. If you look at all the other commandments in the Old Testament, they all have to do with how you treat God and how you treat your neighbor. نكو هاجرت أوامر كتاب عهد بيمانه كمان جيو بنره تببينه قشتك أساسي خدشوه تكي تشوب خدا رو تعامل بكي وتكي تشوب بملات رو بخلقي رو تعامل بكي. And if everybody is loving their neighbor and they're loving God, then their nation is set apart. هاجر هر کس هم جیرانی خو حس کم خدا خو حس دکه ملت خو باشقه دبه هنو مختلف دبه آیره دبه. So that's what we see in 1 Peter chapter 2 is referring back to that national holiness identity. فأم بطرس ده إصحاح الجديد ده شده بينن هوا هويات ملت تفدا خيان دكه. And this is being brought forward into the time after the Spirit has been poured out. طبعا هوا انه وقت كده بشتكو رح بيروز هاد هركاندن سر ملته. So Peter and John and Jesus are all conferring upon the new believer that same sense of responsibility to holiness. نها بطرس ويوحنا بيتر ويعقوب وقشتك هفنا دبيجن تشا تمام نها مسؤوليته وهاي وفي مسؤوليته تشيا وين قديسا.
Now, if we've been called into that identity, that national identity, هاجر ام گشتك هاتنا خدي بون ما كري قلتي هوا هوية وطنية كأمة كملات. then Peter also in 1 Peter chapter 1 or 2 Peter chapter 1 is talking to us about the character of that holiness. فبطرس جي ده رسالة بطرس ضدية اصحاحي pardon رسالة كي اصحاحي ضدية فهاوجي مرة سيرفي هوية تأكيدك. I forgot. He's also doing what? He's communicating the character. هاوجي شخصيتك خده بان ما كريكو ام ببن محاولتك مرة مواصلة بك يعني دانك مشاركة بك. So let's go to Matthew chapter 5. ام هارن متى اصحاحي بينجي. And we'll see that Jesus sets the stage for character. وام دبينا نشوف يسوع بخا وأساس دينا ج شخصية ده شخصية ما. And it is very important to understand this one point. مهم أن فهم بكن في نقطة. If you're in the kingdom, هجرتد بادشاهية خديداي. You have to address your own character first. جركت بريكيا شخصية خوش شخصيا تبخو أو بكي يعني هنجة. In order that people can see the changes. إجباركو ملات إنسان خلق ببينه في جوراندنك وخدت تادو كري. And experience the result of that change, which is love and many others. حوجي نتيجة في جوراند بينه في التغيير ببينن يعني تشي نتيجة كو خدت تادو كري حسكرن وتشتي ورقي. So Matthew chapter 5 verse 3. نهم متى إصحاح بينجي وآيات السيئة. Jesus is teaching on the mount. خد يسوع السار جبل كي سار باتش تشياكي وعز دكه. And what does he say? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. هللويا. دبيجي طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هجرت درحدة خزاني فقيري تب هاتي تقديس كرنت بيروزي جبركو بادشاهية خدي ايتايا ايوانا. There's two things here. نها دتشتنا. There's the character trait of poor in spirit. هذا نها صار شخصية داندكي انه د رحي خادات فقيري. And the blessing that you get if you live in that character trait. Could you explain to them what it means to be poor in the spirit? وباشي شيء نتيجك وقتك ت درحدا مسكين بي فقير بي نتيجة خدشية. The kingdom of heaven is this realm that all of us live in if we walk with Jesus. No, padîşahiya ezmanan چیه؟ هوا عالم که وقتی که ام بیسوع را دمشن ام دوی padîşahiya دا دمشن. It's a kingdom that has no land. اما نه و ملکوتا عرضه خودتنه. There's no throne on the earth for this kingdom. عرشه و ملکوتی تنه. السر عرضه. Is that confusing? No, go on. Okay. However, we rule and reign in the kingdom because of the character trait. ليه السر عرضه حكم دكان سروك دبن جبركو شخصياتك ود padîşahiya Xwedê داي. And look what these are. There's 10 of them. قولن هذا تقريبا Poor in 10. spirit is the first. بريجيا مسكين في الروح. Poor in spirit means humble. يعني تروح ده خزاني مع نسوي شيء ما أنت متواضع دلنزمية. Poor in spirit is conscious of your weakness. وقت تدلنزمي ب ما ضعفات تا دبالة تا دانا. Like a child وقت زاروكي كي. who's very aware that they need the help of the parent. هاو زانن احتياجي خواهنا جرك ديوي بافي ويج ويرا علي بكي ياردن بكي. I'm not talking about the choice to be humble and take a last seat. ام not بيجن تدن نزمي به وتبيجي تمام اسكي شنو مقعدية كي دارين مسكي مقعدي تولية دارينو. Poor in spirit is recognizing that you don't have
anything to offer a greater power. وقتی که ته درح دا مسکین به خزان به فقیر به معنی سخا تشتی ته تنهی که تقدیم بکه جا قوت مزن را خود قوت علیا را قوت خوده. God's power, right? And a lot of people think that they have something to offer God. پر هنگ هنه دبیجن از که تشتی که بدم خوده. A lot of people think they're smart. دفکرن از خو پر زکیمه. That their understanding of the earth is intelligent. واو فهم بین مسر عرده پر عبقریه. And therefore that means they have something that they can kind of communicate to other people. ومعنى هوا رسالك مكتوب كون هيا ودخازن بخلكي را بيجن. And they can then gain authority. باشه سلطاني وانه چه ببه. Maybe you call that pride. بلكي سرفتشتي بيجا و كبرياء تكبر. Poor in spirit means you serve another being and you know you don't have anything to offer. وقتی كنت درح دا خزان بي تدلنزمي معناته خا تزاني قوات خده خزمتك وتشتي كنت بيده وبيرو اضافه بك تنايا. But knowing that you still serve. وطبعا تفيد تشتي زاني تموي خزمتك. You know, there's one person who could preach to 1,000 people مثلا ياك هاي حزر مريرة وعظ دكه out of their own strength بقوات خوي شخصي and see 950 people saved. ودبينا نحسد نودو بينج إنسان تين خلاص كرن. And there's another person وياك إنسان قدن هاي who can't even lift a pebble, نكوني حتى كافري كيروكي can't put two words together to communicate to somebody. نكوني دشورو هفدرو بيجي معنى رسالة خو بخلكي رو بيجي. But out of the power of God and that person's weakness, بقوة خده وضعيف بينه وإنساني. God can take the person of weakness, خده كانه في إنساني ضعيف ببه. who's utterly relying on Him, ويكو اعتماد خد تماما سر خدايا. and win 10,000 people with one word. وده حزر مرة خلاص بكي بشورك تاني. Where the other person, in all of their capacity, وإنساني دن بقابلية وان مزن پر. the best they can do is what they can do in their capacity. أعظم شيء بيقدروا يعملوه هو بقوتهم الشخصية الذاتية. يعني تشتيكو وجيو برتر كانن بكن بقوة وان اي شخصية. See, what men think they offer God is not the kingdom. نها وقتيكو that's good. وقتيكو ياك دفكري اسكي تشتكي بدم خده هوا ناج ملكوتي خده. It's what we don't bring to Him in our pride that He can then use in our weakness. وقتيكو ام تشتكي جارو تيننا بكبرياء دولي د ضعیف بین خدا باشه هوا کنه ما استخدام بده. The kingdom isn't accessed through my human power. ملکوت خدا نه انه اسکانم دستی خودی نمسر لانه قوت من هاي. The kingdom isn't accessed through my intelligence. نه حتی صرت ریکه ذکاء منه. You cannot access the kingdom of God because you know how to be something in your society. تنكوني دستي خودين سار ملكوت خدا لأنه تزانه شو مجتمع خا دستي خودين سار مجتمع خا. Religion doesn't give you access to the kingdom. حتى ديانات دست يعني ما بيعطيك نقطة وصول ترى ريكي فانوكي ملكوت خدا. Being a religious Christian, being religious in Judaism, being religious in Islam doesn't mean that you're in the kingdom. يعني مسيحي متدين بي يهودي متدين بي مسلم متدين بي هذا ما نسي خطد بادشاهية خدا دايه. What gives you access to the kingdom? چه دلت ملكوت خدا دايه؟ Being poor in spirit. وقتت متواضع بد رحي خدا مسكين بي. And let's read the rest of these. It says, blessed are those who mourn. تبيجي چه تبيروزه هجرت بعربي تبيجي چه تحزنت يعني قهرية. It says they'll be comforted.
لأنهم يتعزون تورف بحسكرن. Blessed are those who gentle, طوبى للودعاء for they shall inherit the earth. لأنهم يرثون الأرض. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, تبيروز هجر تيو برشيج بر خديرة for they shall be satisfied. شبركوتي ترببه. Blessed are the merciful, تبيروز هجر رحمتي تهايا for they shall receive mercy. تيجي رحمتي ببه. Blessed are the pure in heart, تب قديسي تب هاتي بيروز كرن هجر تدلي خدا بهاكه. for they shall see God. تي خدي ببينش بركو تي خدي ببني. Blessed are the peacemakers, هجرت آشتیه و سلامه چه دکه تپیروزی for they shall be called sons of God. تا تی پیروز کرنش برکو ته ناوی تای ببه زاروک خوده. And then in verse 10, blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness. آیت ده هاده ده بجه چه ته هاتی پیروز کرن هگر تج بر خوده را ته اطیحات کرن. And just like verse 3, theirs is the kingdom of heaven. وگ آیت سیسیه ده بجه ملکوت خوده ایتایه. This is an amazing list. هوا قائمك پرخوشه. 10 character traits. ده انزون ده وصف شخصية. Now you tell me. نو تمر ببي. You say you believe in Jesus. تدبجت إيماني تب المسيح ده هي. You meet people who say they believe in God. طبعا تب خلكي دبينه هاوجي دبيجن أم خده إيمان دكن. A lot of people say a lot of things about God and their connection to Him. Pardon. Per خلكن هنا دبيجن از پرتشتا زانم سر خده و گله اتصالی ما بخده را چوه. But their life has to follow after these character traits. ليه حياتي وان جرق حسب سماتي و شخصيتي في شخصيتي كود متى بين إصحاح بين جداي. Are they poor in spirit? هاونا دل نزمينة يا درحدا خزانن. And I'll be even more bold. أسكهين شجاع تربم. Are you poor in spirit? ونجي درحدا خزانن. Do they mourn? Do you mourn? هاونا دقارن تجي دقارة أنت حزين هل هما حزناء؟ Are they gentle? هاونا وديعن هنا نازلنا. Are you gentle? ونجي نازلنا. Do they hunger and thirst for righteousness? هاونا بري خضراتي وبرشي دبن. Do you hunger and thirst for righteousness? بري باش بيني خضراتي وبرشي دبن. Are they merciful? هاونا رحمة خوهنا. Are you merciful? تجي رحمة ليه تجي يعني رحمتها هاي. Are they pure in heart? هاونا دل دا باكن. Are you pure in heart? دل دا باكن. Here's a tough one. هفجي پر چاتنا. Are they peacemakers? هاونا سلامة چه Are you a peacemaker? سلامة چه دکه؟ I'm being quiet on purpose. از دنگ خاناكم هيدي دبم لأنه هدفي من هاي. Because I think this is something we need to all think about. لأنه دفكري مدى هوا تشتك أم قشتك جرك بي بفكرن. Maybe if I look at this list, I can say there's a few places here, if I'm being very honest, that I need to improve. نها بلكي از فيت تشتي بنرم. And I'm وتشتن دفي قائمة هاي از بخا جرك از تطوير بكم. And I'm speaking about me, وأسر خو شخصي دان. Keith Brooks. سر كيس بروكس. The teacher gets convicted. حتى ما مستاء خداوي إقناع دك. أمين. Amen. أمين. This is a good assessment. نا هوا وقت بيجي بحثك خوشة. If you are attaining to these character traits, you are attaining to the kingdom. أمين. هجر
سمات في شخصيتنا تدهية معناته سمات ملكوت خديت تدهية. Now this message of Jesus lasts from chapter 5 through chapter 7. نها مكتوبة مسيح د متى بينجيدا صحيح سيحيودها. And in my opinion, he is talking about everything in this presentation is all about the kingdom and how you're supposed to act. تفكر مدان ها يسوع تاني سر تشتي تاني دان كتشيه سر ملكوت يا بادشاهی خدا دان که و اسلوب تاد ملكوت دا گرک چاوا به. And these are difficult things, but let's go to the middle of his message. Go to Matthew chapter 6. And we're going to read verse 31 through 33. Verse 31 says, "Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear?" صح سويا كده تبجي جبر ولا خمي ما خدك تشبو خيت شبا خيت شب خاكي. Verse 32, "For the Gentiles strive after all these things, and your heavenly Father knows that you need them." جبر كوي خد ناس ناكن بشتي ود شنادرن لي خد بافي ود عزمان دا احتياجي وزاني. Verse 33, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you." صح آيات 33 لي بريجيا بادشاهیه خدای او بروی باش بینوی بخواست و همو تشتندن ایش درا اضافه ببن. Did you want to read it? No, don't worry about it. Okay. It says, "Do not worry." تبيجي خمي مخه. Now that's a challenge. هذا تحدي كه. Because how many of us don't worry about food, drink, and what we wear? إيش بقول حكي كان دجمة أم خمين أخن أم كتشبخان يا تشبخان يا أم كتشخاكن. How many of us? All of us do. أم كشتك خمين أخن. Everybody that goes to work at a job is going to the job to get the food, the drink, and the clothes. وقتی حاجة شغلي تحت داری شغلش برکوت بخیر وخه و کنجا جلو خاکه. Does this mean Jesus is saying don't get a job? هوا معنی سیخوا یسوع دبی هر شغلی تبلو تنبه. No. No. It says don't worry. دبی جه خمیم مخه. How many of you worry? چند جوان خمید خون؟ If you could see me sitting here, I have my hand raised. إذا أجي جوار رنشتم دسته من البانه به. And my wife will laugh because she can confirm. جنة من بالكي بكهنة جبركو هوجي تأكيد بكه. Her husband worries. أميري وي خماد خي. This is my favorite set of verses in the whole Bible. از في آيات نوبر حسكم آيات من فضل الكتاب المقدس ده. But I'm still learning how to live in them. از هين دعلمم أتشاوت ده بعيشه. Because I think it's a challenge. لأن هفتح من فكرة من ده هفتح حديكه. Everything in this world is about meeting your needs. عالم قشتك شيء رسالة وان شيء أنه بلا احتياجات بشغل من احتياجات ورجع. We have needs. احتياجي ما هي. I need to eat food. أسكرك نون بخم. Have you gone a few days without being able to buy food? وتجربة كري إنه وكان روسر ودربوس بين ونكوني خورن بكريا. Have you ever used all the money up? يعني مثلا بارك وجمتها بين تاجشتك خارج كرن. And now there's only a certain set of food in the house. ونهاد مالدش مثلا رز وچندش خورن تنمونه. And you know that food only lasts 3 days. وتزوني في خورنا بس تريتا سيروايا. And 2 of those days have already passed. ودورو طبعا دربوس بي. And the 3rd day is here. ورويس سيود جشتر. And there's literally no food left. وخورن نامو. And no money left. وباراتنا. And no job to get the money. وشغلتنا تباروينه. That's worry. تبيجين نقطة خمي بخي.
Now, who would want to hear someone come up to you, who, and say, don't worry? انها كيج ما يحاسبك ياك ورا جمتا وبيجي خمين ماخا Don't worry about that. خمين ماخا It's no big deal. خمين ماخا. I would like Every single one of us would slap that person. حيا جماعة مي سيلوكي الوي مريخن. What do you mean it's not a big deal? شو معنى زو هاي ناتشتك مزنة. I'm gonna die if I don't have food. إذا خورنا متنا سيب بمرم. And here is Jesus للفر يسوع looking in our faces تعبي ما دنري saying, stop. بسكن Stop worrying. خما ماخا. And he compares all of that to the Gentiles. وانا مقارنة دكي بخلكيك وخدي ناس ناكن. And maybe some of us are Jewish. بلكي تمام أممي هابن ويهودي هابن بلكي هناك جماعة يهودينا. Back in our family histories. مثلا بريد أجدادي ودا. But most of us are Gentiles. بس إبرجماع أممينا. And this is what we are. وأمل فرن. We strive after those things. أم بشتي فيتش نادرن. But what we never really comprehend لتشتيكو أم فام ناكن رند. is that our Father in heaven, in the kingdom of heaven, دملكوتي خديدا. He sees everything you need. هاو حمو احتياجي تدبيني حر تشتكي احتياجي تجيرة هاي دبيني. I don't know how He knows that أنا زونم شو زوني about us here in Dubai and you there in Kobani. زوني صار احتياجي مع الفل دبي واحتياجي والورد الكوباني. But He knows it. اللي هاو زوني نوزدكي. And since He's a good Father, وجبركو هاو بافك باشا. we have that example. في مثال الجماعة. Because pretty much everybody grows up to be a parent. جبركو يعني خلكي بر مازن دبن وجبركو بن دايكو بافك. And even evil people care about their children. حتى مري شرير مري بيس خمي زوروكي خودخون. And they make sure that there's food and money and clothes available to their children. وهم دبيجن نا بلا خارنه وخارنه وجل كنجة زاروكي من هبن. Now, we go back to the beginning of this message. نها ام فايد ديgerin دسبيك في وعزه. Are you in the kingdom? تد padîşahiya Xwedê daya. Are you pursuing the kingdom? Te padîşahiya Xwedê dixwaze. Are you a royal priest in the kingdom? Te kahinek melekiye de melekûtê Xwedê da. Is the kingdom you work in populated and ruled by the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Naha melekûtê padîşahiya ku tu perçek jê melekê xwe Xwedayê İbrahim û İshaq û Yaqûb e. Because if it is, Heger iza heva rast e. then you have nothing to worry about. معناته خمت تشتكي جركت ناخي. And so why do we worry? شما أم خميد خن؟ Because we don't really believe it. إجبركو أم رند إنو ناكن أم إجدد إنو ناكن. We don't believe He can do it. أم إنو ناكن تشتكي بكي. We don't believe He cares. أم إنو ناكن هاو خمي خوهايا. We don't believe He loves us enough. أم إنو ناكن هاو برجمة حزدكي. We don't believe He sees us. يو مدبينه. And therefore none of His promises or mean anything to us. ومعنى أم پیمان وعود خود گیش بیردکن و معنی خود گیش تقدره. We have a word in English, it's called contradiction. نها د انگلیسی د شروک های معنی خو مضاد. You can't know that your father is a good man who's going to take care of you and then live like he's not going to. Amen. یعنی تنکانه بیجه باویت باشه و هوا دخوازه و کانه بتاعتنا بکی خمیتا بخواه و پاشه تبیجه نقلی هوا نخوازه و تشتیج مرا بکی. You'll like this example. تیوی مثالی حز بکی. Mahmoud has 2 sons. مثلا برای محمود دکرک خواهنه. Am I right? اره. His oldest son loves his father.
كره خمازن جبا خو حزدك He believes his father can grab hold of the earth by his two hands. هاو اینو اندکه بافی گند قوت خواهی عرضه گشتکی بده دست خورک And he can lift that earth all above his head. و کنه و عرضه گشتکی وقت توپ کروک دین سرسری خو But every day, لیروج بروج his oldest son بری خو لای خمازن gets ready to go to work. خو حاضر دکی هر شغل And he goes out to the field. داره بستانه داره عرضه And he plows. و دش عرضه داد And شغله he sows seed. باشه بزور خو دچینه And he makes trades. و تجارت And دکه he has bank accounts. و حساب خو بانکی هیا And then he comes back at the end of the day. باشه و دیگره داوی روز دا And he's really tired. و هاوجی پرعته And his father says, "Why'd you go to work today?" و بفكي ينبرد به تخرج شغل And his son says, "I was really worried I wasn't going to have enough food." خمي من أبي بخورنا مكي تنابو And his father looked very confused. باشه بافي الويل دناري محمود لا دناري تشويش فكري خو مشوشة Don't you know that me and your mother provide everything for you? تنزاني أزو دي تا اشتروا قدشتي احتياجي قشت كده دنتا This is how we act. أمجي ورقي تعامل دكان حركة دكان In fact, I think Mahmoud's son is doing a better job of living in the kingdom of his father than we do living in the kingdom of God. حتى الواقع ده از فكرة كره محمود طريقة جمع باشتر د پادشاهی باوی خود دعیشه جمع کو عمد پادشاهی باوی خود ازمانه ده دجین و دعیشه Because he's not worried about food and clothes. برگو هوا نه خمه خورو نخوری و نه خمه کنجا خوری He knows it'll be on the table. هاوزانه باوی ویکی جوی رو احتیاجه وی هونه He knows he can see clothes in his room. هاوزانه وقتی هر اوده خوا غرفه خوا احتیاج خود بینه They just show up. ور خیانتین He comes home from school and there they are, new clothes. مکتب و دیگره جلن خوا کنجن خوا عجرد بینه And isn't it interesting that Jesus said, you have to be like a little child to enter into the kingdom? هاليلويا ويسوع إنه وتشتك مثير للاهتمام وقتی يسوع ها تقول جركت وق زاروكي به كو تأكله پادشاهی خدا. You know, my grandmother lived to be 96 years old. You know, pardon, ننه من عمره و 96 برای وفات. And my mom sat with her for like when she was 94. ودي من وقتی کننه من دی من 94 بیور رینشت. And my mom asked her, "What do you do during the day?" Very good. چه دکه خارا روبرو؟ And she said this, Way good. "I am learning to let Jesus love me." Way good. چه؟ از زنید دم يسوع هاوج من حزبك. Now, if there is something more powerful than that statement, I don't know what it is. از نظرم إذا جملك جوه قوين ترهاي. Because my grandmother at 94 شبر كنانه من وقتی نودو چوربی. was learning how to be a child again. هین دیسا دعالمی چاوا وق زاروکی کی به. You imagine you live almost 100 years and you're learning how to be 10. هین تقریبا عمری 100 سالی و تی دعالمی تشاوا وق زاروک خمو نخی. We have so much to learn. تم پر هيا هين تشتن هانم دعالمن يعني. This last verse, verse 33 of Matthew chapter 6. في آيات سيوسسي دبيجتش. It says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you." دبيجي اللي برجي خد باشاهي خده وباشمينه ويبخوزه وفتشنا قشتك ايش ترى إضافة بمن. Seek the business of God first. يعني شغل خده إيش خده برجي بخوز. Seek his promises first. وعوده وي برجي بخوز.
seek his provision first. تزوید خدا بخواز. Seek his business first. شغل خدا بخواز برگیر. Because here's something true. جبر کود. A father always takes care of his children. راستی چیه؟ باو تم قیمت زالو که خازانه. A king always provides for the people who work in his kingdom. ملك راست تم جه ملتی کود ملکوتی ویداد پاچهی دی ویداد شاغلن احتیاجی وان ده دیوان. Now here's something important. نه تشتک مهم هیا. There isn't anything more important than the kingdom. نه تشتک ده دنیا ده هیا ج پاچهی خدا مهم تره. It's hard to comprehend پر چاتنو کم فهم کن. that if I don't think about food, water, and clothes, that it will be provided. یعنی چو از که نب خورنه نب آوه نب کنجا و خورنه بفکرم و خدا که مده. But if I spend my days pursuing him and his kingdom and love, لی اگر از وقت خروج خوا چو در باز بکم هم از خدا پی بخوازم هم از پاچهی وی بخوازم و هم حس کردن وی بخوازم. I will get a check in the mail. خدا ایج مرا احتیاج من مده. Somebody will send me money. بلکه یکش در پره بشینه. Somebody will deliver a truck full of food. بلکه یکش در ممکنه خورن تجهینه. My friend will come and dig a well بلکه حوالک دواره وش در بیره که بکله. and find water. و آوه ببینه. Why? چما؟ Because God takes care of his people. بلکه خدا قیمت ملت خزانه. This is so important. And this brings us back to where we started. هوا ماده دیگرینه جیک ماده پیداست پیکر. We started in Matthew chapter 11 verse 12. ام دمتا اصحاح 11 و آیات 12 ما دورد دست پیکر. And we read, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subject to violence and the violent lay claim to it. دبیج روژه یوحنا معمدان حیانها پاچه‌های خدا هاد غصب کردن و مری غاصب بزوره دبی. Now what does this word violent mean and why did we bring it in? مسیح چی شوره غاصب یا بزوره هاد برن؟ Because in the kingdom, شبر کود پاچه‌های خدا دا we're not talking about religion. ام نه سر دین دندکن ام سر پاچه‌های خدا دندکن. We're talking about relationship with Yahweh. ام سر علاقه تا بیهوه را دندکن. We're talking about relationship with Yahweh, ام سر علاقه تا خدا را بیسوع بیهوه را the دندکن. living God who made the heavens and the earth, خدای زندی ویکو عرض و ازمان چکری. the living God who created your hand. خدای زندی کو دست تا خلق کری. Have you ever examined your hand? تجارا دست خواهانا فحص کری. Look at your hand. هلا دست خواه بنر. Look at all the things it can do. هلا گل دست تا چی کنه بکی. God made it. خدای کر. Look in the mirror and look at your eye. العینه بنر و ساک چاو خو بنر. You know how amazing your eye is? تزانه چخا چاو تا رائعه. What a beautiful object the Lord made. چخا تشتك مز باش و خاشانه خود چی. He created us. وی ام خلق کرن. He made us to be in relationship with him. وی ام چه کرنش برکو علاقه ما بویرو هبه. And he is a God of mercy and kindness and salvation. و هاو خدای رحمت و باشبینه و خلاص بینه. But he is also a God of justice. لهاو خدای عدالت ایجی. Now if Mahmoud's son اگر کره محمود doesn't listen to his mother and father, گل دی خواب باوی خانه که when they say we have taken care of you, وقتی باوی وی دیوی جوربن ام قیمت تزانن ام تا مقاطع دبن. it's one thing to do that once. نها مثلا کره وی جا که فهم نکه تمام. But for their son to every day say, I have to go to work. لی کره وی تم بفکره او از گرک هنم شغل would quite naturally make them angry.
ادي وي بابي خيله بك because the son is not trusting them. جبركو ثقتي كروي بوانتنايا. And that's what this set of verses is about. في آياتنا سروي تشتي دندكن. In Matthew chapter 11. متى دويا كده. You have many reasons to not trust God. بلكي برس أسباب تهانت سبوري ثقتي خب خدينا كي. But the people that lay claim to the kingdom of Yahweh are willing to fight to trust him. لي ملت كو د پادشاهی خدا دانه پادشاهی یهوه دانه هونا گرک بزوره وعود وی ببن. They're willing to convince their own mind اراده وان های که خو اقناع بکن ذهن خو اقناع بکن not to work out of their own fear. بترسه نشغلن بترسه نفکرن. Why? چما؟ Because the Father is a good Father. اجبرکو باوی مد ezmanan دا باوک باشه. So instead of going to work every day, Mahmoud's son doesn't do that. مثلا كره محمود شنو روج بروج هذا الشغل وبقلق وبترس بتقلق وترس نورتناري. He walks up to his mother and his father and looks them in the eyes and say, I trust you. داره دي خبا خد بتشوفي واند نريد بيجي ثقتي مبوهاي. And then he says, what do you want me to do? باشه جبافي خد يخبرتكي اگرك از چی بكم. And then somebody might come along and say, why are you trusting them? بلكي يقدر ماري خيط ثقتي خب دي خبا خد كي. They're not trustworthy. ها ثقتي وان هونو نام يعني درست. But the kingdom لباشای خدای suffers violence. من بیره خا هاد غصب کرن ها بزوره هاد برن. And the violence is the accusation. And the response is also violent. I don't believe the accusation. نها ادعاء چیه غصبه و نها رد فعل ما چیه کو از و دعوته از رفض دکم از اینان ناکم. If I go back to Matthew chapter 5, it said the merciful are blessed. إذا فجأنا متى بنجي دبيجي إيه رحمة خواهية إيه رحمة ببه. But my culture tells me to go get revenge. ليه بلكي that's good بلكي ثقافة مدى عادات وتقاليد مدى دبيجي نوع حرة وتكي تشبكة تكي انتقام بك. And they do it very powerfully. وعادات ما وتقاليد ما بخوش برمد علمينه بالطريقة ما كنت برمد. They will scream at me for not getting vengeance. إيه بلكي سان من قيركن إجبركو از انتقامي ناكم. And I need to be ready to flee or be just as violent in my own confession. I will be merciful. بلكي يا اسكي برافم يا اسكي ده اعتراف خادا ما كان بماسكي بيجم از رحيم بم از رحمته بخلقي دم. When you determine وقت you are being violent, إصرار تهابه غاصب بقوته وعود خد it's aggressive determination. هوا إصراركي مكنة. Aggressively believing that Yahweh is for me and not against me. يعني بشكل كي مكن يناندك يهوه جمرايا نا ضدي منه. He is going to give me clothes, he is going to give me money, and he is going to give me drink, and he is going to give me food. هوا بخورن مده هوا كنجاب مده هوا پراج مرا بشينه. And therefore I don't have to worry. ومعنى نحو جيكو از قلق بم. And I'm going to be aggressive resisting worry. ومعنى اسكي غاصب بم جبركو از في خمي في قلقي رفض بكم. Because a worry is me agreeing with the accusation against my father. جبركو قلق خم دبيجتش اوكي تمام نها از تشتيكو سرمن هاتي قوتن يعني ادعاء از فير متفق ما. And I'm going to say this last thing. When Jesus said, when the Son of Man returns, will he find faith on the earth? One way we can look at that is he going to find people who are aggressive?
يعني امكانم بطريقه كي تشو بنرن هاجر وقتي فاجر ايفي خلقني غاصب ببينن ايمان خادا they're holding on to his promises. دستخا بعودي خدا قشت قرتنا. They haven't let governments tell them how to live. ازلي نادن حكومات عالم بيجر وبيجن تكي تشو بعيش. They haven't let their culture influence their عادات choices. وتقاليد وان تأثير بقرارات وان ناكن. They haven't let their families even convince them not to live by faith. حتى عائلة وي عائلتي وانيكو وان اقناع دك بإيمان معيش بيجي بإيمان حياتي خماك جياني خماك. My family could have convinced me to be judicious and unmerciful. بلكي عائلة من كانوا بما اقناع بكي جرك از حاكم بم و رحمتي خلقي نامينم. But I'm not going to be that way. بس از ناخذم از برجيبم. Because Jesus was merciful to me. جبركو يسوع جمرة رحيم بي. And I'm going to uphold mercy. وجبروا لأسكي رحمتي. Even if it means I have no drink, no food, no clothes. حتى كو معنا سفتشتي نخورني منا بخورني منا كنجي مكي. Will you go without your own needs to support the character traits of the kingdom? ته في احتياجي خو هره جبركو تسيماتي شخصياتي بادشاهية خودي دعم بكي. This is our challenge. هوا تحديه ما قشتكاي. It's the challenge of all believers. تحديه باورمندو قشتكاي. It's a challenge I've been challenged with. في تحديو أسبيوت متحدي And it's a كنا. challenge I bring to you. وهذا تحدي كجوار جيتينا. You are upholding the kingdom in Kobani. ونجينا ها باشية خودي دبيجن دكوباني دا. When Jesus returns, will he find Kobani occupied with the faithful? وقت يسوع بعد جرى هوا كوباني ببينه باورمند تدات الجنة. Our prayer is that's going to be the case. إنما ما كو خدي يسوع وببينه. Amen. بإيمان الجنة. We love you all. هاليلويا آمين. أجوا جيو حزدكم. جيو حزدكم. آمين. And now I think Gloria will say a few words and then she'll pray. Just pray. آمين. آمين. سپاس كيث خديت بيروز بكي. God bless you كيث. من هون ما بكن. شورك برخوشة وبر مزنة. كامل ما بكن. بابو مشتا حزدكن خدايا تباتشاية. باف تقو جودكار المزارع هره و بزرخا توفخا بتشينه وبلاكه. بس بجم رحي بيروز هنك دتشينن هنك آف ددن لترحيتينه تبت جيانه دده. بابو دبيجن چه قلق هيا چه خوف هيا چه ترس هيا چه خم هيا امنها گيا چه دكن سر يسوع تقول ورن بامن هجرون وستينا وانتعبينا ورن حملة من ببن حملة من سفكة نيرة من خفيفة وأزيفة حسبوني بعد بابو از نميدكم بناوي يسوع المسيح چاوا تا دا الياس وقتكو جنك جنبي هبو والجموة نانك تاني ما بو تشيچك نافي خاتشية أرض هبو وتشيچك زيت هبو كروي هبي اكي خارنك خاتشي كرانا وبنانك خاتشي كرانا وبخارن وبمريانا وما جعد وحديد هبي لي الياس تشان وي جن كيرا تقدر قود كا خارنك يبمده وباشش خارجي بخار وقتكو وجن كي دنگی تا بیست یا رب تا گو شور خا سر که الیاس رو تفره شاند تا گود چاوا خدای زندی هیا نه آرد تا خلاص ببه و نه زیت تا وقت بجن قطرمیز زیت تا خلاص ببه از اعلان دکم سر ملت تا کوبانه دا بابو بناوی يسوع المسيح سر ما قشتك چاوا بريو تا دخازن وملكوتة بادشاهية وباشبينة دخازن برة دخازن حمو تشتدن ايج مرة اضافة ببن منافي يسوع المسيح از اعلان دكم سروا يك بيك نا ارده واي خلاص ببه ونا قطرميزة زيتي واي خلاص ببه بنافي يسوع المسيح از نميدكم بافو تز شواني زاروكي خايا احتياجي وان تنايا
توان بر چاویرکی کسک در باز دکی بر آوکی گش خوکرند ده و ده حسینه تس فرق جوان رو حاضر دکی هم بر دجمنه وان تسر وان زید دکی هونا ناترسن حتی کد وادیز سرسیه مرنه دا بمشن ناترسن شبرکو تو وان رای تو خدانه وان رای جويتا وعكازتا وان حماياتك وازنميدكم رحمتتا وباشبينتا اي باش وان واري روج بروج هوناد مال خدا دا بمينن حياة هيا بنافي يسوع المسيح از بيجن بافو تايري عزمانا تي بشين جوانا تي منا دج عزمانا جوانا بشين يسوع تي ببناني عزمانا مرة ولي تي ناني عردي جبوان بنافي يسوع المسيح خوينتا سروان اعلان دكم از حكمتي رحي بيروز سروان اعلان دكم اند بجن سمتي صفتي پادشاهی خدا اد مدابه جمرا شخصيا باشد مال ما باشد كنيسة مدا ود مجتمع مدا هللو وقتی که انسان ما ببینن ای بجن هفنا خوی عردنا روناهی عالمنا هفنا هللویا باجار کنه سر تلکی هاتن چیکرن کس نکانی وان وشرده بناوی یسوع المسیح چه مجاعت چه برچی بین چه تشت هی ابلیس ناخذ رزقت ملت تزیده بکن هم ابطال دکن ام دبیجن بلا باران برکت تا بهر که سروان ماديا روحيا معنويا بناوی یسوع المسیح امين ام جوا حزدكن و امين هفته هفتيتي ببینه امين Amen. باي Bye bye.